Ha Giang is the province which has the oldest Shan Tuyết tea in the country. Shan Tuyết tea is characterized by slightly white coloration of the leaves and is a popular green tea in Vietnam. In Ha Giang, Shan Tuyết tree is located throughout most of the districts, which generally have an elevation of 300 to 1,000 meters. Continuing my trip to Ha Giang province, I can't ignore this great opportunity to discover this precious thing. I'm in green tea heaven and welcome to Vietnam Discovery! The people of Phin Ho village make a living from Shan Tuyết green tea. It is a huge part of life for the people who live here, who mainly belong to the Dao ethnic group. The region itself is full of extremely old tea trees. Although nobody knows for certain how old the oldest trees are, the small ones I can see are already around 50 years old. So I'm on my way to the Phin Ho village, but I'm a bit lost. I don't really know where I'm going. I really hope this is the right road because it's a long walk back. Chú ơi chú đi đâu đây? Chú đi hái chè. Thế à? Chè Shan Tuyết đúng không? Đúng rồi, chè Shan Tuyết. Cháu rất muốn tìm hiểu về chè Shan Tuyết. Cháu có muốn hái chè Shan Tuyết không? Vâng, hợp lý. Đi đi. Đi nhỉ. Cảm ơn chú. I am lucky to be here when local people were harvesting tea for their spring crop. Tea at this time will produce the best flavour of the year. People often climb up to the mountain to pick tea leaves from the early morning to the late afternoon, and picking tea leaves requires a very special technique. Cháu sẽ theo. Xin chào các chị. Áo đẹp. Không có gì. Cháu cứ hái như thế này. Vâng, ok. Hai lá một tôm, ví dụ lá thấy lá to quá thì cháu chỉ cần hái như thế này thôi. Ok. Một lá một tôm. Hai lá một tôm. Nếu lá nhỏ đấy cứ hái như thế này. Vâng. Thế này vẫn được. I'm unable to identify good leaves for picking as fast as Phao does. I'm taught that the right leaves that we pick will decide the quality of the tea, so it's very important to get this right. Hương vị rất khác đúng không? Hai lá này thì nó như nhau vì lá này nó có một tôm một lá nhưng mà nó to hơn. Quá to đúng không? Quá to. Cái này thì hai lá một tôm nhưng mà lá nhỏ cũng hơn. Được. Vâng. Như thế này thì nó mới ngon hơn. Vâng. So it seems that the amount of leaves, the size of the leaf, which also means how old the leaf is so important for how the tea tastes. And if you've ever come to Vietnam and taste lots of different green teas, you know that they're quite different. So it's good to know that what the differences are. And he's just explained that to me. To know that was 250 years old and that I was kind of climbing on it and stuff was quite a cool feeling. Cháu thầy ghen tị chú vì chú có áo đẹp hơn cháu. Mấy hôm chú sẽ bảo con gái thêu cho một cái. Thật á? Ôi, cháu xin cảm ơn chú. Cháu rất vui. Quite difficult to spot ones which have the two leaves and the one stamen that he's looking for. But somehow he does it super quick and I just can't see it like him. Oh, that's how you do it. Starting to get the technique. That was a bit faster.
As rituals of Zhao people dictate, people will not collect tea leaves on certain days of the year. They have Thunder Day, which is on the first day of the third lunar month, Wind Day on the 20th day of the first lunar month, and Wild Pig Day on the third day of the third lunar month. According to legends, if people do go out and pick tea on these days, the tea tree will be ruined. I think I'm getting the hang of it. Why not challenge the experts to a race? Ôi dồi ôi, chị ơi, chị hài rất nhanh. Vâng, chị hài nhanh lắm em ạ. Vâng, chị nghĩ chị hài nhanh hơn em không? Chị nghĩ là chị hài nhanh hơn em đó ạ. Thật à? Muốn ly không? Có ạ. I wanted to have a competition with some of the girls because from what I could see they were the fastest. I've been speaking to Fo for quite a while. I wanted to speak some more Zhao people. I know what I've got myself into, but we've both got an empty basket. We're going to have 1 minute to go anywhere, pick as many leaves as we can. To be honest, I don't stand a chance. I'm dead meat. Look how confident she is. She's so happy with this. Right. Okay. Vâng, bắt đầu. Bắt đầu. Đi. Tuk. Oh no, she's already done this one. Rồi. Before we started the competition, it wasn't my initial strategy, but I cheated so much during that minute, just to see if I stood a chance against her. I guess like I stole tea leaves already, tea leaves, and I asked some other girls to help me. Ai được nhiều hơn? I still lost. Even with... Did she cheat back to me? Did we both cheat or did only I cheat? Oh, I can't believe it. She still won. Ôi dồi ôi. Chúc mừng. Cảm ơn em. Ôi. Chị là 3 đạo rồi. Em cũng hài rất khỏe. Rất nhanh. Toàn hút ra ngoài thôi. Đó không hút được vào sọt mấy rồi chưa quen mà. Chưa quen là mình ném chè vào sau lưng. Đấy. Toàn ra ngoài đó. Nếu không ném ra ngoài vẫn còn được bằng nhau đấy. Thế à? So I missed with my throws. Nên chị là... Cái này là nhì nhá, cái này được nhất. Số 1 trên thế rồi. 2 chè rớt rồi. Em cảm ơn chị. Chú cháu thấy rất vui nhưng mà bị khát. Chú còn nước không? Có nhưng mà bây giờ phải đi lấy chè đi đun lửa chế về sau mình lấy ống nứa, ống cây về đun. Ok. When Fo invited me to come and join him for a cup of tea made in the traditional way, I didn't know what to expect. We went to the forest and we cut down this pretty big bamboo tree. Like it made a good splash in the river when it came down. This is awesome. Like we're using an age-old technique to take water back to the house to make tea. I don't know many people that would even know how to do this, let alone try it. So I'm chuffed. Vâng, có được chưa? Nước ở đây có sạch không? Có chứ, nước sạch đấy. Có thể uống luôn không? Uống luôn được. Thế á? Nhưng mà lấy với chia tí. Fresh as anything, pretty cool, good drink. Difficult to control though. What an incredible way to take water, I tell you. The method that we used to cook the tea in the bamboo pipe, when he set up the fire, it was just next to a rock, water in a bamboo pipe and just chuck it on the fire. Bây giờ cháu cầm cái này nhá. Vâng. Tại sao?
you can really get a sense that this is what they used to do in the past. You know, we're completely in the middle of nature, just by a stream which we've collected water from, making wood from a fire against a rock. It's a cool experience. It feels like we've gone back in time a little bit. Whilst waiting for the water to boil, we went to pick the old tea leaves. Val explained to me that to make tea in the traditional way, we have to use old leaves, not the young leaves that we picked before. This creates a fresher flavour and is appropriate for this method of making tea. In the past, people used to make tea in this way when they were deep in the forest. Cái lá này nó không có sâu. Lá này có sâu nó ăn hết đây này. Vâng, đúng rồi. I mean, you get caterpillars and worms all over the world. I have this in my back garden as well. They just eat away at the leaves, and we don't want that in our tea, so. So just a quick look inside those pipes. You could see the water was already boiling. It was a pretty quick method of boiling water, to be honest. I thought, you know, what are you doing? And then it clicked. You're making cups, aren't you? And he did. He got a smaller piece of bamboo and made cups for us. Brilliant idea. Đấy, nấu cơm đi. Nước sôi rồi. Ok, xin mời. Chào môi sư. Môi sư. Chúc sức khỏe nhé. Cảm ơn. First experience of old school tea drinking. Nóng hết, nóng hết. It tastes like it tastes much fresher than the dried green tea that we're used to. It's really nice actually. Ngon không? Quá ngon. Cái chè mì ở rừng đun thì mì thường đun cái này nó mới thơm. Vâng. Để luôn đi. Okay. Fo told me that at specific harvesting times during the year, they not only have to work all day, but they often have to work all night as well, doing various things. Em chào chị. Đây là con gái của chú, phải không? Đúng rồi, con gái của chú. Nice to meet you. Oh, look at this. Oh, xin cảm ơn. Traditional Zao clothes. Oh, you don't have they there. So I've seen it everywhere in this village. The girls wear a slightly different shade, a kind of brighter shade than the men, but it's the traditional colours of these people, so it's everywhere. Chào xin cảm ơn nhé. As you know, or as you might know, green tea is kind of the lifeblood of northern Vietnam especially. It's everywhere on every street corner. So to see how they did it in the past is going to be a cool thing to see. We put the tea in and started to stir. So nhanh hơn. Cẩn thận nhé. Rồi. Rất là nóng. Nóng thì nóng nhưng mà mình quen rồi. Quen rồi. Cháu chưa quen nhưng mà cháu muốn thử. Vâng. Cho. Đây. Why can't I do that? I swear I was. Right. You can see the leaves themselves are starting to kind of shrink and definitely dry out. You can hear the water popping off it. Val had to use his own hands because the tea leaf is quite waxy, so it's stuck to the pan. He had to do it as fast as possible to prevent the tea leaves from turning yellow. We need to make sure that we keep the fire burning brightly enough.
Chào đang khóc. Ấy, phải khóc chứ, trước làm thế mà. Blood, sweat and tears are going into this. We kept on having to do the drying out process again and again, and I had no way of telling. I didn't know when it was ready, and he said he didn't know either. And my eyes were just streaming with water. So that was challenging. Tại sao chú không khóc? Cháu khóc? Chú thì quen rồi mà. Oh. Chú ăn quen khói rồi. Cháu chú quen. Okay. I tell you what, every time I go for a chada in Hanoi from now on, I'm going to remember this moment, crying over green tea. Oh. With this traditional way, local people made only 4 to 5 kilograms of dried tea per day, despite a whole day of picking tea and a whole night of drying green tea. The tea leaves could not be done until it is totally dried. This is the way people in the past often dried tea when they had no machines to support them. Như thế nào là được? Cái này thì cứ thế cái lá nhỏ nhỏ thế được rồi. Được rồi à? Bây giờ mềm mà. Đấy. Mềm hết. Ah. So it's all kind of opened out. They've shriveled up. You see that, the leaves, they've shriveled up. It's ready now. Okay. I'm happy about that. Ah. Time to get my my crying on. Although I don't know quite how they do it in modern times yet, you know, it can't be like this. It's quite a drawn-out process, really, considering the whole time since we picked the tea and brought it back here. It's certainly not particularly pleasant with all the smoke in your eyes. Boy, khi chào đi về Hà Nội, chị sẽ nói chuyện với mọi người. Vâng. Chào đang khóc. Vâng. Làm chè. Cảm ơn cháu. Chờ khô. Nó khô một tí rồi mà. Vỏ nó nát rồi. Chắc. We only want the big bits. It's definitely one of those situations in life you get to and you think, how did I end up here? English boy in the Vietnamese mountains with a red Zao man drying tea on an open fire. What on earth? Vỏ và cứ thê vỏ sau mình đây rồi bố nó mới trắng thế. Sau nó mới thơm. Thế á? Đấy, cho người đi, bây giờ thơm lắm. Thơm lắm. Thơm lắm. Sau mình thấy nó gấy cái này thì mình biết là nó khô. Vâng. Ăn được không? Ăn được. Thế á? Đấy, cứ buồn thứ á. Còn ngon không? 3 words to describe the tea making, the traditional tea drying process. Buy some goggles. That's it. Protect your eyes. Like the whole time I was just crying my eyes out. It was painful on the eyes. Cháu có uống không? Có thích uống cái chè này không? Có. Chắc chắn. Rồi. Sao? Thế thì I helped to make it, so I'm definitely having a cup of this. Chào mỗi chú, xin cảm ơn nha. Thì hồi xưa thì làm như thế, bây giờ thì có máy móc về thì dân về làm nó dễ hơn. Thế à? Sau nữa chú Nhàn nó lại mua thêm xin thêm dự án nó là cho đầu tư. Vâng. Thì bây giờ làm nó rất tiện hơn. Thế à? Có ngon không? Đâu? Rất là ngon. Chắc cái này nó chắc rồi. It's a very strong, full-bodied
green tea. I'm not going to be one of those people that kind of like takes a glass of wine and says that they can smell hints of oranges and cranberries in it, but it's strong, it's bitter, and it is a little bit sweet afterwards as well. It's a good cup of tea. Oh, good stuff. Rồi. Chúc sức khỏe. As Phao said, Lee Choi Nyun, a local person who has strived to bring Shan Tuyết tea from Finho to other areas. What he did is to increase the value of the tea, not only by creating a trademark, but also marketing the fact that it's a clean and organic tea. This has done a lot to increase its popularity. Thanks to him, people's lives here have improved greatly. I am lucky enough to visit Nyun's workshop for processing tea. Here I can see the machines used for drying and stirring the tea leaves. The first machine that Nyun talks to me about dries the green tea. It works by rotating the tea whilst blowing warm air at the leaves. To me, it looks a bit like a big tumble dryer. There's just something spinning round and the tea is just going round and there's kind of a little bit of warm air being pumped in there. So, nhiều hơn? Vâng, okay. Thanks to these machines, tea productivity is increasing and tea price is also escalating. Before, 1 kilogram of tea costed about 30,000 Vietnam dong, or $1.5, but now people pay $15 for 1 kilogram of tea. Hồi xưa một ngày làm bao nhiêu chè? Hồi xưa thì các hộ gia đình họ tự làm, một ngày là làm được 15-20 cân. Nhưng mà bây giờ là 5 tấn. Bây giờ có thể tổng hợp hết cả của các hộ gia đình ở đây là sẽ làm được khoảng 5 tấn một ngày. Well, I mean, you know that in Vietnam people like to drink green tea, but with this method, being able to do 5 tons in a day, that's an insane amount. That's mental. Hôm nay so với ngày xưa là rất khác. Chè làm nó ngon hơn, tốt hơn, bán được nhiều tiền hơn. Và mình sống ở đây và làm việc từ nhỏ cho đến bây giờ. Và người dân ở đây là cũng là tất cả đều sinh ra và lớn lên ở cái làng này, ở cái làng bản này. You can see here, there's quite a lot of people in their traditional costumes helping out. Everyone's pitching in, and yeah, walking around the village, you can definitely see the benefits of this method compared to the one that I saw before. Và đến bây giờ là cây chè cũng đã được có một cái thương hiệu. Bây giờ là người dân không lo đói, không lo nghèo. Con cái được đi học hành. Tôi đã phát động cùng với bà con nhân dân là phải giữ gìn và bảo tồn cây chè. Anh sẽ được xem người dân trồng chè bằng hạt. Người ta đi nhặt hạt về sau đó người ta đi trồng dặm và trồng mở rộng diện tích. Nhiều đấy. Experience has given them the knowledge of how to choose the best seeds, improving their harvesting capabilities. Come on, find one more. So you can see here that it's hollow, so that one won't grow. Even though this one is split, it will still grow okay, so we can still plant this one. Cách thứ nhất là chúng ta xem cái hạt nó phải đen, nặng và to. Và cách thứ hai thì chúng ta cho vào cái chậu nước, tất cả những cái hạt khi nhặt lên, cho vào cái chậu nước thì thấy hạt nào chìm xuống thì hạt đó sẽ đảm bảo trồng khi nó nảy mầm. Nhưng có hạt nào nó nảy trên mặt nước thì trồng nó sẽ không được đảm bảo. Đây là cái kinh nghiệm của truyền thống người dân tộc Dao. Cách chọn giống chè. Càng to càng tốt. Okay. Nếu như muốn này. Sẽ trồng chè ở đây. Đấy. Tại sao trồng chè ở đây tốt hơn chỗ khác? Tại vì ở đây là rất là cái thời tiết khí hậu thổ nhưỡng ở đây rất là tốt. Ở đây là ở độ cao 1.300 m so với mặt nước biển. Cho nên là khu vực này ấy là có độ ẩm, có rừng xung quanh. Giữa thì có lòng hồ, rồi là có tạo ra một cái thổ nhưỡng
Well, anh nghĩ hạt này có thể trồng ở nước Anh không? Nếu như nước Anh có độ ẩm cao, có nhiều mưa, có nhiều sương, muối và thời tiết rét đậm thì sẽ trồng được. Nếu như trời nắng nhiều và khô sẽ không trồng được. Đó. Okay. Có được không? Được. Vậy. Tôi làm. Cảm ơn anh. Rồi, em nghĩ hạt này là tốt nhất, đúng không? Hạt này hạt tốt nhất. Nặng và đen và to. Hạt này rất là tốt. Okay. Hạt to đen. This is my seed. There are many like it, but this one is mine. I'm going to grow it. Hopefully it's going to turn into a big, beautiful tea tree and I can come back in the future and have a nice cuppa from it. Here we go. I believe in you.